আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, TubeBD চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের নাম্বার দিয়ে পেপল অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না, কিন্তু একটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনি বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের নাম্বার দিয়ে ভেরিফাই পেপল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। চলুন আজকে আমরা দেখে নেই। আমরা প্রথমে www.paypal.com এই সাইটটি টাইপ করব। টাইপ করার পরে CY/CY লিখব। CY লিখে ইন্টারে ক্লিক করব। ইন্টারে ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। আসার পরে এখানে সাইন আপ ফর ফ্রি এখানে আমরা ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে আসছে বিজনেস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। আমরা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যেহেতু করব, আমরা বিজনেস অ্যাকাউন্ট দিয়ে অ্যাকাউন্টে ক্লিক করে আমরা কন্টিনিউ দেব। এখন আপনি যে ইমেল দিয়ে পেপল অ্যাকাউন্টটি তৈরি করবেন সেই ইমেলটা দিয়ে দিবেন। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ইমেল। ইমেল লিখে কন্টিনিউ ক্লিক করব। কন্টিনিউ ক্লিক করার পরে আমরা একটি পাসওয়ার্ড সেট করব। লিখে নেই। পাসওয়ার্ডটা একটু সেভ করে নিলাম। এখন আমরা দিব বিজনেস কন্ট্যাক্ট নেম, লিগ্যাল ফার্স্ট নেম দেব। ফার্স্ট নেম লিখতেছি আমি। এখানে বিজনেস ডিটেলস দেব। কম্পিউটার প্রোভাইড। ওকে, এখানে আমি নাম্বারটা দিয়ে দিব, বাংলাদেশি নাম্বার। আগে বাংলাদেশের এখানে আমরা বিজনেসের অ্যাড্রেস দেব।
ওকে, আমরা পোস্ট করে দেবো 3100। সিলেক্ট দেব। ওকে, আমরা একটু নিচে স্ক্রল করি, এখানে টার্মস এন্ড কন্ডিশনে ক্লিক করব, তারপরে এগ্রি দিয়ে দেব। এখন আমরা বিজনেস টাইপ দেব। বিজনেস টাইপ আমরা ইন্ডিভিজুয়াল দেব। আমরা কিতা সার্ভিস করি, কম্পিউটার, ওকে, ওয়েবসাইট যদি আপনার থাকে ওয়েবসাইট দিবেন, আর ওয়েবসাইট না থাকলে এখানে সিসিতে আমরা দেব, সিসি স্টেটমেন্ট নেম দেব। প্রথমে অ্যাকাউন্ট নেম যা দিছিলাম, ওকে, এখন কন্টিনিউ দেব। এখানে ডেট অফ বার্থ দিয়ে দেব। অক্টোবর দিয়ে দেব। ওকে, এখন সাবমিট করে দেব। ওকে বন্ধুরা, এখন আমাদের অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেল। এভাবে আপনারা বাংলাদেশ থেকে খুব সহজেই বাংলাদেশি নাম্বার দিয়ে পেপল অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন। ওকে, আজকের মতো এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।